Yes, okwajukiza SAMEBLOOD Construction Company tulinawo plots z'ettaka ezitundibwa nga plot ya futi 5 ku 10, that is 50 by 100, tugitunda miliyoni 10, that is 10 million Ugandan shillings. Plot futi 5 ku 10 ate nga ya chapa. Ate plot futi 5 ku 5, 50 by 50 ya miliyoni 6, that is 6 million Ugandan shillings. Eyeba ya ndagaano. Ploti zino wotuwako ekitundu sente ezo tuzikwata esigadde n'obanga oteekayo mu mpola, that is ku miliyoni 10 tuba twagalako tandika na miliyoni 5, ate ku miliyoni 6 tuba twagalako tandika na miliyoni 3 esigadde n'obanga oteekayo mu mpola. Ploti zaffe zino zisangibwa ku Mityana Road. Mityana Road ng'ovudde ebujuuko nodda mu kitundu kyayita Kiwawu na Kinyuguzi. Kilometers ziri 2 okuva ku main road. Ettaka lyaffe lino weriri era gwayagala ebisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ezo. Oba nammwe abazze nga mutufollowinga ekitundu ekyo kyenjogerako nakibalako era waliyo ploti ze twatunda omwaka oguwedde. Ayagala ebisingawo yita ku namba zaffe ezo ojja kubanga otufuna bulungi. Yes, mbalamusizaako banyabo ne bassebo, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva wano mu SAMEBLOOD Construction Company ne SAMEBLOOD Media. Video yaffe ya leero nzize kudda mu kibuuzo kya Mr. Tamale Andrew. Yabuuzizza ano, how much does a 2-bedroom house with a bathroom and a kitchen inside cost from foundation to whole plate? Yes, kyekibuuzo kya Mr. Tamale kye yabuuzizza nti ennyumba ey'ebisenge ebibiri mulimu ekinaabiro ekiyungu okugijja wansi otuuka ku whole plate emalawo ssente mmeka? Mr. Tamale, okuddamu ekibuuzo kyo kino ngenda kubanga nzizeemu n'abalala bangi nnyo, mostly abapya, kuba for your information ennyumba zino kweziri kuno nyingi zetuzze nga tukootinga oba tukola quotation zaazo, that is this 2-bedroom house. Ate naddala ku muntu wa wansi ennyumba zino kweziri kuno ku mukutu gwaffe osobola okucekinga, maybe tewateekinze budde kebera naye okuba nti omukutu gwaffe guno buli lunaku kuliko abapya abajja oba abeeyongerako, then n'okusavinga obudde nti omuntu obutadda nnyo mabega y'ensonga lwaki ngenda kubanga nziramu wano. So n'olw'ensonga eyo bwe twogera ku 2-bedroom tuba tugenda tunuulira size y'ennyumba eno yenkana entya, kuba 2-bedroom erina sizes ez'enjawulo ate n'arrangement ey'enjawulo. So 2-bedroom eba erina ebisenge bibiri ebisula mu master bedroom n'ekisenge kirala kimu. Kati ezimu ojja gisingana ng'erina ebiyigo bibiri, kiri ekisenge nga kirina ekiyigo, naye ziri common nnyo ku muntu wa wansi yeyebeera n'ekiyigo kimu jasa ekyamaaso basa ekyo nga kiri universal nga woolabye mu bifaananyi ebyo. Ezo 2-bedroom za njawulo naye olaba nti mu sizes zikyuka. Bwe twogera ku sizes tuba twogera ku bugazi bwa rooms ezo ezirimu, nti eyo master bedroom yenkana ky'obunene. Bagikola ng'erimu ekinaabiro, nagikola ng'erimu closet, ate omulala ye nga n'ateekawo butesi kinaabiro temulimu closet. So kati 2-bedroom tukonsidalinga size kuba otunuulira era mu bifaananyi ebyo waliwo eno gye tumanyi obulungi makati ddiiro emabbali kisenge n'eri kisenge. By the way yeyo osookebwako ddala ku muntu wa wansi etalinaako bintu bingi kuba yo shade ebeera munda, ekiyigo kibeera kimu nga kiri ku side ya master bedroom. So eyo yeesookebwako mu nnyumba ze tuyita 2-bedroom. Kati zino ezisigadde zikyuka arrangement. Kati gwe ali mu research oba ali mu nteekateeka y'okuzimba ennyumba eya 2-bedroom, ensonga eno oba olina okuba nga ogyekkaanya bulungi okumanya nnyumba ki, mu size ki. Yes, is a 2-bedroom naye mu size ki, arrangement eri etya. So nga tonnaba kukaayanya engineer oba kuyomba naye oba kugamba nti ebyo yabaze bingi oba bitono, olina okuba nga okoze comparison
ku waaka ow'enjawulo oba nga omaze ofuna information emala ku kye tuyita 2 bedroom house naddala ku muntu wa wansi. So kati bwe kijja ku material ngenda kubamba wa in general olw'ensonga ezo ze ŋŋambye nti ennyumba zino sizes zikyuka, ate ekirala nti twaziteekawo kuno kweziri quotation kweziri zonna. So kati wano kuba wa in general gwe n'omanya woogwa oba n'olaba woogenda okuba nga weebalabalamu mu nsawo yo oba akasente k'olina kakusobozesa size ki. So we tutandika n'amataffaali oba bricks kuba that is the main item of building material asinga okuba obukulu. Amataffaali tubale okutandika ku 1,300 that is 13,000 paka ku 1,600 that is to 16,000 pieces of bricks. Ezo ze bloka mwe zitambulira, bloka gumu 3 then ku 1,600 kugwe agenda okuzimba 2 bedroom house. Naye ng'awo tusinzidde ku size y'ennyumba eyo then ne woogenda ozimba mostly woogenda ozimba wakola ki wa affectinga nnyo material. So kati always nti abantu woogenda ozimba it affects the quantities of material to be used. So ekyo beera ng'okimanya. So kati nze nkuwadde range ya bloka then cement ne tubeera mu bbaga 55 ku bbaga nga 65 that is cement 55 to 65 bags. Then omusenyu ne tubeera mu trip 4 ng'oleese ennyanja ne plaster olabasobola kukozesa trip 3 n'ebiseera ebisinga ziba 4 emu eyokuna teggwawo naye sinsi obeerako n'ebirala by'ogenda okukola negusigalawo oba ogenda kuzimba toilet olina ozimba ekikomera n'ebirala oba okuyiwa enkokoto. So okusigalawo si kikulu nnyo. Then emitayimbwa pieces nga 25 kuba ffe tuba tuzimba nga kampani ennyumba yonna tugisiba emitayimbwa emabbali yonna ne munda ne giyitamu ennyumba ne tugisibaamu n'ekwata. So eyo gye mitayimbwa gye tubala 25-26 kuba kuliko obushedi. Kati shedi eyo erina empagi osanga nga nziri tugenda kukozesa empagi 2 era ojja kusanga emitayimbwa nga gikyukamu mu quantity nga that is ziba empagi 4 naye kati just eziba mpagi 2. So amayinja ebeera trip emu kyekirala just ogulayo emiti pieces nga 35 kuba tugikozesa nga tusetinga negigenda okukola amadaala. N'ogulayo embaawo nazo ezijja okulinnyibwako nga tuli ku madaala nezigenda okukola ku ring beam. Then binding wire kilo nga 10 rings nazo pieces nga 12, 13, 14. Then DPC 15 meters neroro nga 4 depending era wali ku kifo ky'ogenda ozimbamu kuba ffe tuba tuzimba foundation buli kosi 3 oteekamu payani eyo sobola okukwata ekisenge obulungi. Then waliyo backfilling, waliyo foundation excavation, byebyo ndowooza byetaagisibwa ekijja mu material ge tuba tugenda okukozesa. Then finally Mr. Andrew Tamale wano nemba nga tubalira wakati wa miliyoni zibeera 10 ku 11 wala ayinza okukako mu miliyoni 9. Wabanyigiriza omulala nnyo nga akoze bifunda buli kimu kyalayise wantu wali okayinza n'okudda mu miliyoni 8 so nenze nkubalidde awo miliyoni 9, 10, 11, 12 awo wonna eyo 2 bedroom material gwobeera olimu.
material gwobeera otambuliramu gwayagala ozimba 2 bedroom nga si zino ez'abanene. Then labor cost nabeera negotiable. Ekyo beera ng'okimanya. Labor cost tuula wansi ne engineer wo oyagenda okuzimbira muteese naye nga labor always ajja afuta ng'omaze ofuna eza material nti neoba nga toyina za labor oba nga toyina za material muba temina bye mugenda kuteesa. Era naffe wojjano ng'otubuuza okuzimba ekyo tukubuuza eza material zino inawo ssente mmeka naye tunakwogera ku labor eza material weziri. So eyo ze ssente mwe tutambulira naye there are some factors constant ng'okukubira pulaani ezo ziba teziriiko, eza council ziba teziriiko n'ebirala awo obutonotono ez'amazzi eza tools ezo teziriiko. Nze nkubalidde oyo material gw'olina ssente okuba nga zo weeziri, ebisigadde ebimu bye bisooka okukubira pulaani okufunira pulaani. So Mr. Andrew ekibuuzo ky'ondooza mba nkikuzeemu nti tegekawo wakati wa million 10, 12, 11, 9 ebeera mu eyo range okubeera nga ssente ezo ozitegeseewo okusinziira ku size ennyumba gy'oba oyagala wekijja ku eyo 2 bedroom house. So ebisigadde oba oyagala okumanya roofing part osobola okweta pulaani yo netukubalira oba olina 2 bedroom house tuleetere pulaani yo kwe bakuzimbira ennyumba eyo then tukubalire that is material cost owa roofing kweyo ennyumba yo. Sigadde nga engineer Peter kuva no mu SAMEBLOOD Construction Company ne SAMEBLOOD Media. Keep on watching, keep on subscribing, keep on sharing our videos. N'omulala naye asobola okuba nga afuna information nga gwe gy'ofunye. Otherwise nakuba mbakumya no tubagala nnyo. See you next time. Bye bye.